Hello students. So today we are dealing with the next concept of human health and diseases. So that is immune system. Okay. So in the last class, yes, in the last class, yeah, we have studied about what is health, diseases. Okay. So next is the types of diseases, that is infectious and non-infectious, and different categories of disease, its pathogens, its mode of transmission, symptoms, etc. Okay, and the control and preventive measures regarding this common infectious diseases, right? So today we are going to start with the human immune system. So what is this immune system called as? Okay, so it is a system that gives immunity to the body by recognizing, responding, and remembering the foreign antigens. So how in our body uh, it maintains the immunity by recognizing. Okay, it may be any foreign antigens, like example we can give as a virus or bacteria or some foreign materials which entered in our body, considered as a foreign antigens. So how we keep the immunity? By recognizing it, by responding to those foreign antigens, and by remembering those foreign antigens. Okay, like this we maintain our immunity. Okay, how they play a role? It plays a role in allergic reactions, autoimmune diseases, as well as organ transplantation. And this immune system includes some organs which play an important role during our immunity. Okay, those are our lymphoid organs, tissues, cells, and antibodies. Okay, yes, we'll start with the lymphoid organs. So these are the organs where origin, maturation, and proliferation of lymphocytes occur. Now you may get, like, you have got the question, I guess, what is lymphocytes? So lymphocytes are a type of white blood cells. It is one of the white blood cells, and we know already what is the function, what they play a role. The white blood cells, they play an important role in your immune system. Okay, what they do? Helping your body to fight against the infections or diseases. Understood? Lymphocytes may include, like, there may be different kinds of cells of lymphocytes, types of lymphocytes you're going to study in the further videos. Okay, so now, as of now, you remember, so what these lymphoid organs does? Okay, this lymphoid organs, what they does, they produce the lymphocytes. Okay, which in turn they produce some antibodies or some cells which fight against the foreign antigens. Okay, yes, these lymphoid organs are of two types. One is primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. So primary lymphoid organs, the organs where the lymphocytes are matured and differentiated to antigen sensitive lymphocytes. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ವಿನೋ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ the antigen or the diseases or the infection, right? Hence they get differentiated into antigen sensitive lymphocytes. Okay, from an unmatured lymphocytes into matured lymphocytes. And there are two types of primary lymphoid organs. Those are bone marrow and thymus. So this is the bone marrow, okay, and thymus. We already studied about the thymus. It is one of the endocrine gland, right? Yes. So what is bone marrow? It is the site of the formation of all blood cells, including
The B and T lymphocytes means including one of the, yes, white blood cells. Okay, next, thymus. What it does? It is a bilobed organ where they present, okay, near the heart and beneath the breastbone. Okay, the location, position of the thymus. It is very large during the birth, okay, but gradually reduces the size and becomes very small in puberty. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬೀಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥೈಮಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ. So gradually when we grow, when we attain puberty, no, this size will reduces because in between the development of one individual, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥೈಮಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, yes, what happens in this thymus? Okay, the immature T lymphocytes from the bone marrow. ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಇಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ lymphocytes, especially the T lymphocytes, will migrated to the thymus and get matured. Okay, as I said, they become antigen sensitive lymphocytes. Now these lymphocytes are ready to fight against the foreign antigens. Understood? Yes. So next is secondary lymphoid organs. The organs to which matured lymphocytes migrates from primary lymphoid organs interact with antigens, then proliferate to become effector cells. Now what is the role of secondary lymphocytes organs andre? So matured lymphocytes ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು, ಈ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿ ಆರ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್, they get travel to the secondary lymphoid organs. Secondary lymphoid organsಗೆ migrate ಆಗುತ್ತೆ and what they do, they interact with the, now they start their work. Secondary lymphoid organsಗಳಿಗೆ ಅದು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದರ್ ವರ್ಕ್? ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್. And what happens? They proliferate to become effector cells. Effector cells ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಒಂದು ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಜೊತೆ ಏನಾಯಿತು, ದೇ reacted. Okay, there will be a reaction with the antigen. Then what happens? Soon after the reaction, what happens? Primarily what happens? Antibodies are formed. Okay, this what we call it as effector cells. They converted into effector cells. The one we can call the effector cells as a relatively short-lived activated cells antanu anbodu, that defend the body in an immune system. Immune response time alli defend ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು cells. Okay, sometimes ಏನು, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸಲ್ಲಿ. ಈ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು, ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಡ್ಸ್, ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ effector B cells. Okay, understood? So simple. So what are the examples of secondary lymphoid organs? Spleen. Okay, this is one of the part of a digestive system, spleen. Okay, next lymph nodes, wherever there is lymph nodes or lymphatic system anta odidivi in the previous standards, where during body fluids and its circulation, not only there is blood vessel system. ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ? ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವ್ಯಾರ್ ದ ಲಿಂಫ್ ಈಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟೆಡ್. ಹೌ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲೈಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, blood will get transported.
In the same way, lymphatic vessels, in lymphatic system, lymph will be get transport. Okay, and these lymph nodes are one of the organ which play in the immune system. Next, tonsils, okay, and Peyer's patches, okay, which is present in the small intestine ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು cells which is called as Peyer's patches. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು the inner lining inside the small intestine. Okay, tonsils, we know already where the tonsils are present. Okay, yes. Next is mucosa associated lymphoid tissue, that is MALT, we call it as important expansion. Nenpitkolri, one of the important expansion, MALT, MALT, mucosa associated lymphoid tissue. And the last secondary lymphoid organ, which is we also called as vestigial organ antano antivi, non functional but they are present ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ನಾವು ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್. ವಿ ನೋ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾರ್ ಸೀಕಮ್. ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ನ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್. Okay, one by one we'll study. So the first is a spleen. It is bean shaped organ. Yes, as in the diagram we can make out, it is bean shaped, which contains lymphocytes and phagocytes. ಹೇಗೆ lymphocytes ನಾವು one of the WBC cells, white blood cells ಅಂತ ಅಂದ್ವಿ, ಹಾಗೆ phagocytes ಕೂಡ it is also one of the WBC cell. Okay, what it does, removes worn out RBCs and microorganisms from blood. So blood ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿರುವಂಥ RBCs ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ RBCsಗಳ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಟು 120 days. ಆಫ್ಟರ್ 120 days ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್. ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಏಜ್ಡ್ RBCs ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪ್ಲೀನಲ್ಲಿ. Hence it is also called as what we have studied, graveyard of RBCs, right? Yes. So next, it is the reservoirs of erythrocytes in fetus. Fetus alli enagutte, erythrocytes are nothing but our red blood cells, RBCs. So RBCs gala reservoir in fetus, but in adult they are the graveyards of RBCs. Understood? Okay. Next, so lymph nodes. So they are found in lymphatic system, as I said. Okay, they trap microorganisms or other antigens. ಯಾವುದೇ ಒಂದು microorganism, see ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಈ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ವ್ಯಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ನೋಡ್ಸ್ ವ್ಯಾರ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ದ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದೋಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ನೋಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಾದ ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ದಿಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ದ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, now lymphocytes will get to know, yes, some antigens are there, we need to kill those antigens or some microorganisms. They start their work and they fight against those antigens. Okay, so this is the work of lymph nodes. So next is MALT. Okay, this is very important expansion and even the percentage also they may ask in all the competitive exams. Remember, okay, what is MALT? Mucosa associated lymphoid tissue. It is one of the lymphoid tissue which is associated with the mucosal cells, where within the lining of respiratory, digestive and urinogenital
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯೂರಿನೋಜೆನೈಟಲ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಿಡ್ನಿ ಆರ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದರ ಒಂದು ಲೈನಿಂಗಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುವಂಥ ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂನ ನಾವು ಮಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ secondary lymphoid organs and it constitutes 50% of lymphoid tissue. lymphoid tissue ಅಲ್ಲಿ 50% ಏನು ಮಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಮಾಲ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ends about the lymphoid organs, its functions. Okay, please try to remember the types of lymphoid organs and its function. ಓಕೆ, ಎರಡರ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ನ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಗೆಟ್ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. These lymphocytes, matured one lymphocytes, get connected with the antigens. Okay, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ನ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Remember which are the lymphoid organs in primary and secondary, its function, whatever 1 marks question they'll ask. Okay, so thank you. In the next class we are going to study about the immunity, types of immunity, types of these lymphocytes, and actual working of these antigen and lymphocytes. How the lymphocytes will kill the antigens we are going to study. Okay, thank you.